in Malaysia has the highest viewing rate of child pornography. Pickpocket, murderers, rapists, kids are going missing, curi kereta, curi motor, bunuh, rogol. There's no 100% way of keeping yourself safe. For a naked body போட்டு, you don't pay me money now, I'm going to release this photo. The people doing cyberbullying consciously and unconsciously. Or you mabo while driving. நான் தான் அவன் தூக்குனேன், நான் ஜெயிலுக்கு போனேன், நான் தான் பெருசு. அந்த சப்பாட் இருக்கு பாம் அடிக்குவாங்க. ஜோக்கா. எல்லோருக்கும் வணக்கம். மீண்டும் உங்கள் அனைவரும் சந்திப்பதில் மிக்க 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 மகிழ்ச்சி. And welcome to jokkkasokkapakka, உங்களுடைய ஃபேவரட் தமிழ் பாட்காஸ்ட். உலகமெங்கும் பார்த்துட்டு இருக்கிற அனைத்து மக்களுக்கும் ரொம்ப நன்றி. அண்ட் உங்களுக்கும் மறுபடியும் ஒரு ஹாய் சொல்லிக்கிட்டு நமது நிகழ்ச்சியின் ஸ்பான்சர் ஃபூடி பாப்பா. அடுத்த ஃபூடி பாப்பா 13 17 February புக்கெட் மர்தாஜம் பினாங் மைடின் ஓப்பன் காப்பாக்கில் நடைபெறுது. கொங்சி ஃபாச்சாய் ஸ்பெஷல் சைனீஸ் நியூ இயர்ல கொங்சி பச்சா ஸ்பெஷல்னா ஃபுட்டும் சைனீஸ் ஃபுட்லாம் இருக்குமா? சைனீஸ் ஃபுட் கண்டிப்பாக இருக்குது சார். ஃபுட்டி பாப்பானாலே வந்துட்டு நிறைய விதவிதமான இந்தியர்களோட சாப்பாடு மட்டும் இல்லாமல் மலேசியன் ஃபுட்டும் நிறைய இருக்குது சார். நீங்கள் சைனீஸ் ஃபுட் சொல்கிறீங்க சார், கொரியன் ஜப்பனீஸ் ஃபுட் கூட இருக்குதுங்களா? ஓகே, அதான் ஏஷியன் டிலைட்ஸாக போய் ஏஷியா டிலைட்ஸ் ஆயிடுச்சு. பாயிண்டாக பேசுகிறாப்புல. ஸோ மறக்காமல் இந்த ஃபுடி பாப்பா போங்க. அது மட்டும் இல்லைங்க, வேலண்டைன்ஸ் டே வேறு. ஸோ வேலண்டைன்ஸ் டே சொன்னோட நீங்கள் அடுத்த ஒரு கேள்வி கேட்பீங்க, கேண்டல் டின்னரும் அங்கேயே பிளான் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் லைட்ஸ்லாம் பார்த்தேன், நம்ம தான் கேண்டல் எடுத்துகிட்டு போனோம்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸாக்ட்லி, ஏன்னா டேபிள் இருக்குது, சாப்பாடு இருக்குது, அங்கே ஆல்ரெடி லைட்லாம் இருக்குது. கேண்டல் மட்டும் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போய்ங்க. பட்ஜெட்லேயே செலிப்ரேட் பண்ணணுன்னா உங்கள் வேலண்டைன்ஸ் டேவை நீங்கள் போய் ஃபுடி பாப்பாவில் சாப்பிட்லாம். ஸோ இந்த ஃபுடி பாப்பா மிஸ் பண்ணால் போங்க. இப்போ நாங்கள் உள்ள மக்கள் கிடா சுங்காப்பட்டாணி ஏன் ஏரியா, அதனால் ஸ்பெஷலாக மென்ஷன் பண்ணிட்டேன். ஸோ சுற்று வட்டாரத்தில் யாராக இருக்குங்களோ பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா ஜாயின் பண்ணிங்க. அது மட்டும் இல்லை, நமது நிகழ்ச்சி மற்றும் ஒரு ஸ்பான்சர் KES கேஸ் காதல் என்பது சாபமா. இந்த படத்தை உங்களுக்காக வழங்குவது HK நெட்வொர்க் மற்றும் BGW ஸ்டுடியோஸ். ஹானஸ்டாக சொல்லணும்னா நான் இதுக்கப்புறம் படம் பண்ணணும்னு எனக்கு தெரியல. ஏன் தெரில சார். ஓகே, ஸோ அதனால் இதை நான் வந்துட்டு கடைசியாக பண்ண படம் மறக்காமல் சினிமாஸில் பாருங்கள், இந்த வருஷம் வருது. அண்ட் நமது நிகழ்ச்சியின் மற்றும் ஒரு ஸ்பான்சர் பார்கவி புத்திக். இவர்களுடைய அவுட்லெட் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா புக்கி ராஜா AUN மால் மற்றும் இக்வின் பார்க் AUN மாலில் இருக்குது. இவங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன தெரியுமா பாலா? ஆண்கள் பெண்கள் குழந்தைகளுக்கு சொல்லிட்டு விதவிதமான கலெக்ஷன்ஸ் அண்ட் நீங்கள் டெய்லி யூசேஜில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரியான அவுட்ஃபிட்ஸ் நான் கூட போட்டிருக்கேன் பார்த்தீங்களா. இது வந்து நீங்கள் ஒரு ஃபெஸ்டிவலுக்கு போடலாம், ஒரு கேஷுவலான மீட்டிங்க்கு போடலாம், டேட்டிங் போடலாம், இப்படி பல டிங் 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 நீங்கள் போட்டுகிட்டே போகலாம். அதே மாதிரி தான் நீங்களும் ஆன்லைனில் போய் டிங் 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 ப்ரெஸ் பண்ணி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். எஸ். ஸோ இன்றைக்கி வந்துட்டு இன்றைக்கி நம்ம எப்போதும் வந்துட்டு நிறைய கேஸ்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கோம்ல, பட் இந்த கேஸ்லாம் தவிர்க்கலாம் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் இருக்குது. அதாவது ப்ரிவென்ஷன். எஸ், ப்ரிவென்ஷன் இஸ் பெட்டர் தென் கியூர் அப்படின்னு யூஸ்வலாக சொல்லுவோம். ஸோ கிரைம் ப்ரிவென்ஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நம்மளோட ஒருத்தர் இணைஞ்சிருக்காரு இன்னைக்கு. ஸோ அவர் இன்னைக்கு நம்மளோட நிறைய இன்சைட்ஸ் பகிர்ந்துக்க போகிறாரு. ஸோ அவரை வெல்கம் பண்ணுவோமா? டாக்டர் ஷமீர் ராஜதுரை. No, thank you very much, Krishna. Thank you very much, BGW. The invitation it's a big pleasure to be here. Thank you sir. கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணிட்டேன். கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க. ஷாமிர் ராஜதுரை கரெக்டாக ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுங்க. How are you, doctor? Very good. Thank you very much. Okay. அதெல்லாம் கிரைம் ப்ரிவென்ஷனுக்கு டாக்டர் அப்படின்னு எப்படி லிங்க் பண்ணுறது? டாக்டரா இல்லை, மெடிக்கல் டாக்டர் இல்லை. அதான் என்னோட PhD கிரிமினாலஜியில் படிச்சிட்டேன் யூனிவர்சிட்டி மலையால். ஸோ அதனால நான் ஒரு கிரைம் ப்ரிவென்ஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட். அண்ணா tempat தான். ஸோ நீங்கள் கிரைம் ப்ரிவென்ஷன் ஸ்பெஷலிஸ்ட்னால் நிறைய கிரிமினல்ஸ் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. கண்டிப்பாக. எல்லாம் நல்லா இருக்காங்களா? All kinds of criminals like small time or pickpocket all the way to murderers, rapists. So you interviewing them or you speak to them directly? இப்படி இந்த மாதிரி இன்டர்வியூ இல்லை. அதான் ப்ரிசனுக்கு போயிட்டு அண்டர்கிரவுண்டுக்கு போயிட்டு டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸில் அவங்க ப்ரிசனுக்கு போயிட்டு அப்படி இன்டர்வியூ பண்ணுவேன். கேட்குவேன், இதெல்லாம் ஏன் செஞ்சீங்க, இப்படி செஞ்சீங்க, எப்படி அவங்க உங்களை how they receive you, you know, first of all, do they know that someone is coming to see you to question about the incidents? Yes and no. I will make it sound easy. ஆனா ஒரு டெக்னிக் இருக்குல்ல. I give you an example. Prison க்கு போயிட்டீங்கன்னாக்கா you cannot seem arrogant
ஆனால் யூ cannot seem like you can be bullied. அப்படி ஒரு ஃபைன் லைன் இருக்கு, ரைட்? ஸோ யூ must seem like I can take care of myself and I'm respectful to you. அப்படி ஸோ எப்போவுமே சில பேர் போனாங்கனாக்கா அப்படி he don't think நான் பெருசு நீங்கள் ஒரு கொள்ளைக்காரன், யூனோ. ஸோ ஐ எம் காலிங் யூ ஹியர் டு இன்டர்வியூ யூ, நீ என்னோட பேச்சு கேளுங்க. ஸோ நார்மலி இட்ஸ் லைக் தட்ஸ் வை பீப்புள் டோன்ட் லைக் டு ஸ்பீக். ஸோ நான் போனேன்னாக்கா நான் அப்படி ஒரு ஃபைன் லைன் I was able to do that lah. So different places different. The most interesting prison I've been to Philippines lah. Very friendly. அவங்களும் செம்ம ஃப்ரெண்ட்லி. வாங்க 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 உட்காருங்க பேசலாம் அப்படியெல்லாம் கூப்பிடுவாங்க. கிரிமினல்ஸ். நான் சொன்னேன் Philippine prison கொஞ்சம் கவுபாய்லா, everybody is just like parking everywhere. So அதெல்லாம் behind barsலாம், ஆனால் காமன் ஏரியா இருக்கு தானே. ஸோ நான் போயிட்டு பிரதர் வாங்க உட்காருங்க பேசலாம், எங்கேருந்து வரீங்க? மலேசியா சிக்காமன் கண்ட்ரி எல்லாம் அப்படி பேசுவாங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் ஏரியாஸ் டிஃப்ரெண்ட் மலேசியாவில் அவ்வளோ வெல்கமிங் இல்லை, ஆனால் ஓகேலா. I'm sure you felt it, you went for a holiday. Okay, doctor, prevention சொன்னாலே from I've seen your உங்களுடைய காணொலிலாம் பார்த்துருக்கேன். Prevention crime is two types. Okay. One is digital crime now, which is எல்லாரும் இப்போ வந்து அதில் தான் எக்ஸ்போஸ் ஆகியிருக்காங்க. தி அதர் ஒன் இஸ் ஃபிசிக்கல் க்ரைம்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அதோட டிஃப்ரென்ஸ் என்னன்னு சொல்லி அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். நார்மலி there's a lot of categories of crime. நான் சிம்பிளாக சொல்லுவேன்னாக்கா ரெண்டு லெவல்லாம், சைபர் கிரைமோ ஃபிசிக்கல் கிரைம்னா. ஃபிசிக்கல் கிரைம்னாக்கா எனிதிங் தட் கேன் ஹேப்பன் டு யூ அண்ட் மீ ஃபிசிக்கலி. பச்சை மாதம் ரூமா திடீர்னு சாமோன்னாக்கா இல்லைனாக்கா திடீர்னு என்ன ஸ்னாச் தீஃப், அதெல்லாம் ஃபிசிக்கல் கிரைம். ப்ராப்பர்ட்டி கிரைம் எல்லாம் சொல்லுவாங்க. சைபர் கிரைமில் ஃபிசிக்கலி நத்திங் ஹேப்பன்ஸ் டு யூ, ஆனால் காசு ஹிலாங், இமெயில் காம்ப்ரமைஸ், இமெயிலில் பர்சனல் டேட்டா இருக்குது அதெல்லாம் காம்ப்ரமைஸ், கிரெடிட் கார்டு இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ அதெல்லாம் சைபர் கிரைமில் ஃபிசிக்கலி இஃபெக்ட் இல்லை, ஆனால் மென்டல் அண்ட் ஃபைனான்ஷியல் இருக்குது. ஸோ தட்ஸ் நார்மலி த ஈஸியஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ்லாம். திஸ் இன் both கம்பேர் பண்ணால் இப்போ மலேசியாவில் எது ரொம்ப கோடையாக இருக்குது? சைபர் கிரைம் வெரி பிக். கோவிட் உண்டு, ஆஃப்டர் கோவிட் அந்த ட்ரெண்ட் சைபர் கிரைமில் ஷிஃப்ட் பண்ணிச்சு. ஸோ வி மஸ்ட் பி வெரி கேர்ஃபுல். ஏன் தெரியுமா? சைபர் கிரைம் இன்ஃபேக்ட் ஃபிசிக்கல் கிரைமோ எனிபடி கேன் பி அ விக்டம். ஆனால் சைபர் கிரைம் a lot of people will think நீங்கள் படிக்கலைனாக்கா நீங்கள் தான் விக்டம் ஆவீங்க. ஓகே, நம்பர் ஒன் விக்டம் ஆஃப் ஸ்கேம்ஸ் யார் தெரியுமா? பக்கஜான் என்ன தெரியுமா? படிச்சவங்களா? டீச்சர்ஸ். படிச்சு கொடுக்குறோம். Teachers. Sure. In Malaysia, the biggest number of scam victims are teachers. What they are. So that's why and the trend we will think nammala we are well educated, we won't be victim, and the arrogance is what they use against us. Cyber criminals psychology wise very smart. ஏன் தெரியுமா? இந்த சைபர் கிரிமினல்ஸ் ஒரு ஆள் இல்லை தெரியுமா, ஒரு ஆர்கனைசேஷன். அந்த ஆர்கனைசேஷனில் டெக் காய் இருக்குது, சைக்காலஜிஸ்ட் இருக்குது, சேல்ஸ்மேன் இருக்குது, ஹெச்ஆர் இருக்குது, ரிக்ரூட்மெண்ட் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. அண்ட் த பெஸ்ட் ஆஃப் த பெஸ்ட் அது. ஓ, எப்படியா? நீங்கள் என்ன ஸ்பெஷலிஸ்ட்? நம்மளுக்கு பேசுறது தெரியும், சாப்பிட்றது தெரியும். அது பேசுறது வச்சு தான் ஏமாத்துறாங்க. ஆமாம், பேசுறதுனா நல்ல வகையில் இந்த மாதிரி பேசுறது தெரியும். சார், இப்போ இந்த கிரைம் சொல்லும்போது இந்த ஸ்கேமில் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க, பேங்க் காசு ஸ்கேம் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள். ஐ ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ டவுட், லைக் இந்த மாதிரி ஏமாந்து யாருக்கும் காசு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க, இங்கே லோக்கலி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறாங்க, அதற்கான எவிடன்ஸ் இருக்குது, ப்ரூஃப் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. பட் அந்த காசை திரும்ப எடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, why is it so? ஓகே, ஸோ ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். ஜஸ்ட் சேலாம் டுடே ஐ உத்தாங் யூ சம் மணிலா, கரெக்டாக ஐ ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு யூ. அப்புறம் நேராக பேங்க்கு போயிட்டு சொல்கிறேன். ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு ஸ்லிப் எடுத்து காட்டுறேன். ஏன்னா பலா ஐ கிவன் யூ மணி பேக் ரெடி, யூ சே ஓகே செட்டர். அப்புறம் நான் பேங்க்கு போயிட்டு ஐ சீலாப்பா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணேன், பாலா ஸ்கேம் பண்ணுறாங்க, கேன் யூ ட்ரான்ஸ்ஃபர் த மணி பேக் டு மீ நாட். அப்புறம் பேங்க் இஃப் தே பிலீவ் மீ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்கனாக்கா யூ வில் மேக் நாய்ஸ் அட் த பேங்க், யூ ஆர் த கஸ்டமர்.
As the bank customer, the bank is there to protect you as a customer. Your money doesn't go out. The difference is, நான் victim தானே, நான் சொந்தமாக in my own capacity I transfer the money to you. That's my problem. So that's how the banks look at it. And here and there they will really try to see, okay, if I can give you back your money, I give you back. Police report இருக்குனாக்கா MTMC எல்லாம் proof கொடுத்தாங்கனாக்கா சரி இந்த account ஒரு scam account, I'll try to transfer back. And the problem is தெரியுமா, I transferred my money to you, immediately நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க வேறு அக்கௌண்ட்க்கு, அப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க வித்ட்ரா பண்ணுவீங்க. ஸோ தட்ஸ் த ப்ராப்ளம். ஸோ ஹவு டு கெட் தட் மணி பேங்க், வேறு பேங்க் திடீர்னு டிஜிட்டல் பேங்க் எல்லாமே இருக்கு தானே. ஸோ அப்புறம் கிரிப்டோவில் போடுவேன். ஸோ ஹவு டு கெட் தட் மணி பேக், too many channels. That is why cyber crime is effective, because of access. ஓகே, மேபி இது கொஞ்சம் வேரியன்ஸாக இருக்கலாம் நான் கேட்க போகிறது. If someone is really vengeance on someone, right? They want to kenakan that particular person, and they want to play out with the banking system. Okay. Sorry. If let's say I want to kenakan you, right? I go and report on you that this guy is a scammer. Ama. The bank can take an action by blocking your account? Not immediately. That's why the bank is there to protect me also. நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம், ஆனால் புக் தீங்க என்ன ப்ரூஃப். ஸோ சரி நீங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிங்க தானே, சரி யூ சிம்ப்ளி செட் மீ அப் 10,000 எங்கள் அக்கௌண்ட்டில் போட்டிங்க, சரி, பட் யூ த ஒன்லி ஒன் தட் மேட் த ரிப்போர்ட். பார்க்குவாங்க வேறு யார் ரிப்போர்ட் பண்ணாங்க, எனி சஸ்பிஷியஸ் ஆக்டிவிட்டி வித் திஸ் அக்கௌண்ட் பிஃபோர் திஸ், இல்லை நோ அதர் பிக் மணி ஹஸ் கம் இன், அக்கௌண்ட் ஹஸ் பீன் ஆக்டிவ் சின்ஸ் 2000 or 1990s. நோ, டசன்ட் மேக் சென்ஸ். எப்போவுமே பேங்கிங் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா பேட்டர்ன்ஸ் பார்க்குவாங்க. they will see, oh, புதுசான அக்கௌண்ட், பிஃபோர் திஸ் நோ ட்ரான்சாக்ஷன், திடீர்னு ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் வந்துச்சு, அப்புறம் திடீர்னு வேறு சிஸ்டம் இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் வருது. ஸோ தென் they will suspect, okay, something wrong with this. ஏன்னா என்னோட அக்கௌண்ட் இல்லை, எவ்ரி மந்த் சேலரி கம் இன். ஸோ doesn't make sense. The patterns எல்லாம் பார்க்குவாங்க. ஸோ it's not as easy to simply set up a person. ஆனால் குரூப்பில் எல்லாமே ஓகே, ஒரு 10 பேர் ஓகே இவங்க செட்டப் பண்ண வேணுனாக்கா செய்யலாம். ஸோ எவ்ரிபடி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஓகே இவங்க ஒரு ஸ்கேமர். டாக்டர், நம்ம இன்னும் நிறைய சினாரியோஸ் பேசுவோம். பட் அதற்கு முன்னாடி நீங்கள் இருக்கிற இந்த க்ரைம் ப்ரிவென்ஷன் ஃபீல் வந்துட்டு ரொம்ப காமனாக எல்லோரும் சூஸ் பண்ணுற ஒரு ஃபீல் கிடையாது. நீங்கள் வந்துட்டு இதில் PhD முடிச்சிருக்கீங்க, ப்ளஸ் வந்துட்டு நீங்கள் நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்டாஃப்க்கும் ட்ரைனிங்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்க, அதுக்கப்புறம் மலேசியன் புக் ஆஃப் ரெக்கார்ட்ஸ் வச்சுருக்கீங்க. ஸோ கொஞ்சம் உங்களோட பேக்ரவுண்ட்ஸ் பற்றி சொல்லுங்கள். ப்ளஸ் நீங்கள் எப்படி பர்டிகுலர்லி இதில் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து வந்தீங்கன்னு சொல்லிட்டு அதை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். ஓகே, ஸோ ஆக்சுவலி என்னோட டிகிரி முந்தி நான் UUMல படிச்சிட்டேன், இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ், சம்மந்தமே இல்லை. UUM கிட்டால. ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் பிஸ்னஸ் படிச்சிட்டேன். ஆனால் ஐ திங்க் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இன் க்ரைம் இருந்துச்சு. ஸோ அப்புறம் பார்த்தேன் யூனிவர்சிட்டி மலையாள ஒரு மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் கிரிமினல் ஜஸ்டிஸ் இருந்துச்சு. ஸோ ஐ அப்ளைட் ஃபார் தேட், ஸ்டடிட் தேட், லேர்ன்ட் அ லாட் அபவுட் க்ரைம். பிஃபோர் தேட் கொஞ்சம் ரிசர்ச் செஞ்சேன். ஸோ ஐ திங்க் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் க்ரைம் ஹஸ் ஆல்வேஸ் பீன் தேர், right? And I think everybody has an interest in crime, especially Indian people. ஏன் திரும்ப சொல்கிறேன், you see most of Tamil movies என்ன பற்றி, லவ் இல்லைனாக்கா க்ரைம் பற்றி. So we have that interest, everybody has an interest in crime. இன்னைக்கு ஒரு மூவி about the smartest Indian செஞ்சீங்கன்னாக்கா யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க, but the best gangster எல்லாமே பார்க்குவாங்க, right? So everybody has that interest in crime. So I think I just wanted to make it a career. So I found the correct channels. Malaysia korva in the criminology Malaysia all of us probably know it, count பண்ணலாம், you know. So it's not a famous field. Most of the time police ஆவாங்க. So it's not a field which many people venture into. Adanala, but it was just something I was interested in, studied. Very lucky I made a career out of it. I was very fortunate, like what you said earlier, I've been awarded Malaysian Book of Records for my contribution in crime prevention. There's something called CPTED. So I'm the only person in Southeast Asia with that certification. So that was what the Malaysian Book of Records was for. But in the master's PhD all theory based. So that's why I said no, this is not enough. நான் எக்ஸ்பர்ட் இந்த படிக்கணும்.
Okay. So that's why I got permission from Jabatan Penjara Negara Malaysia to go to prison, sit down with criminals. Last time I was a bit younger, underground போவேன். So I learned from the best. So I'm very sure after this those who are watching this show படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க really can earn or not in this way? No. Then what you are doing? I did it for passion lah. At the end of the day, when I started, crime rates in Malaysia was very high. About 2010, 2012 apa day, very high in Malaysia. So I also thought, when I'm older, if I have a family, I have children, I want it to be like when I was young. Oh, seri petang padang ke ponoma, seri ponga. Why need to ask my parents to follow me? But at that time, it's so dangerous. People are getting shot, crime rates are going high, everybody's house is getting broken into, kids are going missing. So I thought, I think this is something I want to do. And it's my way of giving back to society. A lot of people have asked me here and there, criminology pashnaka, or career, is there a career path? In Malaysia, I'll tell you straight up, no. All the criminologists which I know, I'm a lecturer. Right? So there is no, in my opinion, ninga police avalanaka, SPRM avalanaka, enforcement agency avalanaka, career illa. So it's not a good thing to go into. நீங்க சொல்றது பார்த்தா உங்களே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரியே right. Thank you for being very honest. டாக்டர், அந்த ஃபிசிக்கல் கிரைம் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க, அதை பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பேசலாமா? ஓகே. எல்லாம் கேட்பாங்க, ஃபிசிக்கல்னால் என்னது, ஸ்னேச் டேப் மட்டும்தானா, சமூன் பண்ணுறது மட்டும்தானா அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அதை தாண்டி நிறைய விஷயம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Can we list down the crimes? So this one all falls under something called index crime. Police வேறு கேட்டகரி இருக்குது. கமர்ஷியல் க்ரைம் எல்லாம், ஸ்கேம்ஸ் எல்லாம் கமர்ஷியல் க்ரைம் வேறு கேட்டகரி. அப்புறம் இதெல்லாம் இண்டெக்ஸ் க்ரைம். இண்டெக்ஸ் க்ரைம் 2 பார்ட் இருக்குது. There is property crime and personal crime, right? So property crime எல்லாம் pecah masuk rumah, curi kereta, curi motor, adalah property crime. அப்புறம் personal crime or violent crime, bunuh, rogol, cedera tanpa senjata, samun, ragut adalah under this violent crime. So normally police pesranga okay, index crime meningkat atau menurun is based on this few types of crime. Okay. And what's the law that they applied to charge them? To charge. So all these which I listed வேறு section. Okay. So bunuh எல்லாம் 302, curi naka வேறு section இருக்கு. இப்போ புதுசான cyber anti-bullying law இருக்கு தானே, அது வேறு. So that one comes under computer multimedia act. So everything is different because every type of crime has different implications. But what's interesting, you spoke about a crime. For example, நான் ஒரு ஆளை கொலை பண்ணாக்கா, I can get easily 10-20 years in jail. But I can steal $1 million and I can probably go in only for a few months or maybe a year or 2. Yeah, Tiruma. Are you referring to someone? No. So what's this? But okay, let's take that for example, right? You steal $1 billion, right? You going for 12 years. Okay, but you murder somebody or you mabuk while driving, 10 years prison, right? Or if you kill somebody while drinking and driving, 10 years prison, right? Why the difference is this? If I steal money, there is no fear of crime. And under a statement, fear of crime. I give you example lah. Just say tomorrow, ninga were a scam victim avunga. Okay? Will you still come to work? You will come to work. And I just say, in 10 years, suddenly one person get murdered outside here. Will you come to work tomorrow? Illa bayam. Alright? But if I scam people, 1,000 people affected or so, it's okay. All 1,000 will come to work. But murder, 1,000 people are scared now. So fear of crime. So because of the fear of crime and loss of life, the punishment is higher. அடுத்த செக்மெண்ட் போகிறதுக்கு முன்னே ஒரு ஷார்ட் பிரேக் போயிட்டு வந்துடுவோமா? ஒரு சிறிய பிரேக். அந்த காணொலியை பாருங்கள், அது என்னன்னு உங்களுக்கே புரியும்.
பாப்பா புக்கிட் மிர்தாஜம் பின்னேங் மறுபடியும் சொல்கிறேன் பிஎம்ல நடக்குது. ரொம்ப நாள் கழிச்சு பிஎம்க்கு வந்திருக்காங்க. ஸோ மைடின் மால் மறந்துடாதீங்க மைடின் மால் சைனீஸ் நியூ இயர் ஸ்பெஷல். சரி சார், உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுக்குறேன். இந்த சுச்சுவேஷனில் அதை எப்படி ஒரு பர்சன் ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அட்வைஸ் பண்ணுங்கள். இது எனக்கு தெரிஞ்சவங்க ஒருத்தங்க ஃபேஸ் பண்ண ஒரு விஷயம். ஒரு கேர்ள் ஹைவேல போயிட்டுருக்காங்க, காடியில் ஒண்டி ட்ரைவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க நைட் டைமில். ஸோ பின்னாடி ஒரு காடி வருது, ஹேட்டர் அடிக்குது. அதுக்கப்புறம் ஷீ ஃபீல்ஸ் தட் அந்த காடி வந்து இவங்களே ஃபாலோ பண்ண சொல்லிட்டு, இவங்க இந்த பக்கத்து போனாலும் அந்த காடி வருது, அதுக்கப்புறம் சைடில் வருது, முன்னாடி போகுது. ஸோ somehow this car is following. In this situation அந்த பர்சன் என்ன பண்ணலாம்? பிகாஸ் அந்த காடி வழிமறிச்சு என்ன பண்ணலாம், உங்கள் வீடு வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணலாம், anything can happen actually. So what a person can do in this sort of panic situation? Okay, two things. Say no. First, call the police immediately. Tell them நான் இங்கே இருக்கேன், ஹைவேல இருக்கேன், ஆளை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. செகண்ட், ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க. வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் ரெக்கார்ட். இதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஃபர்மேஷன். ஏன் தெரியுமா, சம்டைம்ஸ் when these things go viral, நம்ம keyboard warriors will find who the person is. So that's a very good thing. So but most important thing, always call the emergency. ஏன் தெரியுமா, your call is being recorded. So anything that happens, just say if your phone is there so and suddenly somebody come and stop you, you can still speak, scream for help. At least they know what is happening and in some way they can try to help. Not guarantee it's going to help. There is no 100% way. This is one thing everybody must know. There is no 100% way of keeping yourself safe. 100%. Even I also can be a victim, right? But what we can do is to reduce the risk of it. அவ்வளோதான். இப்போ லெட்ஸே வந்துட்டு நீங்கள் சொல்கிற அந்த ரெண்டு ஆல்டர்னேட்டிவ் இருக்குது. அதை தவிர்த்து இப்போ they still want to continue driving, அங்கேருந்து ஒரு they want to escape and go somewhere safe அப்படின்னா what would you suggest? Drive straight to police station. So Google பண்ணுங்க, இங்கே பாலா போலீஸ் தெரு இருக்கார், நேராக அங்கே போங்க. That is the safest place. Nobody is going to come and rob you inside the police station. Outside செய்வாங்க, உள்ளுக்கு செய்ய மாட்டாங்க. So that's the safest place. Don't go back home. First thing you do, never go back home. சரி, நீங்கள் சொல்கிற சொல்யூஷன் வந்துட்டு ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு சொல்யூஷன் தான். ஆனால் சம்டைம்ஸ் இந்த பேனிக் மூமெண்ட் வந்து நம்ம மைண்டில் அது வராது. கண்டிப்பாக, அஃப்கோர்ஸ். in that point of time when these things happen, sometimes you don't think of it. Because panic பண்ணுங்க, ஐயோ நான் என்ன செய்யணும், then you want to dial also dial பண்ண முடியாது, hands are shaking, right? And this is why it's important for people to understand crime. Most of the time ஏன் தெரியுமா நம்மலாம் we panic in the situation because we don't understand the situation. Our mind cannot comprehend what's going on. So it's understanding it, watching podcasts like this, learning about the cases which are going through and all, you have a bit more clarity next time what to do. But again, different people react differently. So sometimes you might be a victim, sometimes you're not. Sometimes just wrong place, wrong time. Right? You can do everything right, wrong place, wrong time. So ஞாபகம் வச்சுங்க, always the very easiest, simplest solution, just drive to the police station, or dial, or record. ஏன்னா ஏற்கனவே கூட நம்ம ஒரு கேஸ் பேசியிருந்தோம்ல, அந்த ஃபோன் கால் ரெக்கார்டிங் வச்சு தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய எவிடன்ஸ் கிடைச்சு. ப்ரீவியஸ் பாட்காஸ்ட்ல. That's a very good one. I saw the podcast as well, correct. Because of a recording, right? இல்லைனாக்கா everybody will assume they were guilty. ஓகே டாக்டர், இது வந்து பாலா சொன்ன ஒரு சினாரியோ. நீங்கள் ஆஃப்கோர்ஸ் நிறைய விதமான கேஸ் ஸ்டடீஸ்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ ரீசன்ட் டேஸில் உங்களுடைய அட்டென்ஷன் காட் பண்ண ஒரு இன்சிடென்ட் ஷேர் பண்ண முடியுமா? I think the biggest one that catches my attention nowadays is child safety. Child safety. Online child safety. Online பற்றி கேட்டிங்க தானே, ஆன்லைன் child safety. இந்த ஆன்லைன் ஸ்பேஸ் எல்லாம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ரோப்ளாக்ஸ் இருக்கு, வெரி குட் பிளாட்ஃபார்ம், பட் பிக்கஸ்ட் பிளேஸ் ஃபார் child pedophiles, predators எல்லாம் அங்கே இருக்கு. ஸோ நான் இப்போவுமே பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லுவேன், don't let your child use Roblox. Good platform, but that's not important. Your child safety comes first. ஏன் தெரியுமா, இந்த pedophiles எல்லாம் ஒரு grooming process இருக்கு. முதல்ல அந்த child கிட்ட பேசுவோம், ஓ இப்படி இருக்கீங்க, நானும் 15 years old, நீங்களும் என்ன 13 years old, ஓகே செக்கா, ஓகே பேசிட்டு அப்புறம் சொல்லுவாங்க, ஓ you know maybe your mother shouted you, don't worry, I'm here to listen to you. They'll be friends first. அப்புறம் groom பண்ணுவாங்க for sexual favors. Oh you know, if you want to feel like an adult, we must do this, we must do that. Oh you know, you're very beautiful. You know, I believe you will make a very good wife, for example. அப்படியெல்லாம் பேசுவாங்க. So there's a very interesting grooming process that takes place, which then makes your kids become victims of sexual abuse. So in Malaysia has the highest viewing rate of child pornography in Southeast Asia.
மிந்தி ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துச்சு, right? The number of people who are watching child pornography in Malaysia is the highest in Southeast Asia, right? So you can imagine how many pedophiles are there in the country. Don't forget there was that Facebook page, 7,000 members, all commenting on school children. Oh, saya mau buat ni lah, saya mau buat itu. Malaysia lah, right? But when we grew up, people didn't understand what pedophiles are. Now times are changing, right? With internet, it makes it easier for pedophiles to get access to your children. So in this case, as a parents or and guardians, எப்படி prevent பண்ணலாம், எப்படி don't use the platform. Simple. வேற platform இருக்கு, Minecraft இருக்கு, there are 1,000 platforms out there. Yeah, Roblox bike, no? Right? Is the platform more important or your child safety more important? Okay. So that's the thing, right? I always tell people, so what, change the platform. There are 1,000 platforms out there. But this is about the app, the game. What about their attitude, characters? How parents can identify that? So that is very tricky because one, teenagers எல்லாமே rebellious இருக்காங்க தானே. So sometimes parents think, oh, they're just being rebellious. They get upset, they also get upset. So it's very important to have open communication. Always ask them, is everything okay? Don't forget, if anything goes wrong, you can talk to me. Worry about consequence later, but talk to me if something goes wrong. Why normally these children go to these pedophiles is because safe space. Parents not safe space. And then some parents too busy. Now I just use the phone. Right? So these are all things that lead to, I'm not saying don't use. Technology is important. I am a big believer in technology. Ada, you must monitor. Second thing, it is saying you can put parental controls on the phone. On the phone, tablet, allame podlam parental controls. So those are certain ways you can reduce the risk of your child becoming a victim. We have covered about this in our previous episode. முடிஞ்ச அளவுக்கு நாங்கள் awareness create பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறோம். Love scam. Okay. ஏன்னா ஸ்கேம் பற்றி பேசுகிறதுனால ஒரு ஸ்கேமாக போவோம். லவ் ஸ்கேம் ஐஎஸ் ஐ திங்க் கரண்ட்லி இஸ் பீன் டாக்கிங் அபவுட். நியூஸ் திறந்தாலே நியூஸ் படித்தாலே எந்த கிளிப்ஸ் இருந்தாலும் இபிஎஃப் காசு எவ்வளோ இழந்த அப்போ ருகி இபிஎஃப் டுவீட் இபிஎஃப் டுவீட் சேவிங் அந்த மாதிரிலாம் வந்துக்கிட்டு இருக்குது. அண்ட் from whatever the news I read, it's mostly the elderly people who are targeted. Okay. Why? Loneliness. யாருமே இல்லை, சில்ட்ரன் எல்லாம் பிஸியாக இருக்காங்க, எல்லாம் வேலை செய்கிறாங்க. ஸோ திடீர்னு ஒரு ஆள் வாட்ஸ்அப் பண்ணாங்க, இல்லைனாக்கா இன்ஸ்டாகிராம் ஃபேஸ்புக்கில் ஹாய் ஹவ் ஆர் யூ, நானும் ஒரு ரிட்டையரி, வீட்டில் ஒன்றுமே செய்யலை, நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க, நானும் ஒன்றுமே செய்யலை, சரி பேசலாமா, பேசிட்டு ஓகே ஐ திங்க் யூனோ ஆஃப்டர் மை ஒய்ஃப் டைடா you're the only person I can speak to like this. அப்படியெல்லாம் பேசுவாங்க, ஹையாட் பண்ணுவாங்க. இவங்களும் லோன்லியாக இருக்காங்க, nobody around. So that everybody needs that feeling of love. So that's what makes this love scam very good, right? It's very psychologically, it's very smart, right? What's interesting is they won't even ask you for money. You will volunteer your money. So சொல்லுவாங்க, sorry lah sayang, this month yesterday I was a bit busy, I couldn't speak to you. Oh yeah, என்னாச்சு, இல்லை ஒரு சின்ன ஃபைனான்ஷியல் ப்ராப்ளம் இருக்குது, அதெல்லாம் சார்ட் பண்ணுறேன், பேங்க் கூட எல்லாம் பேசுகிறேன், அதனால கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்துச்சு. ஓகே எனிதிங் யூ டெல் மீ. நோ எவ்ரிதிங் இஸ் ஓகே. நெக்ஸ்ட் டே சேம் திங். ஐயோ sayang, I don't know lah, this is a big financial issue lah, I also don't know how lah. அப்புறம் நீங்கள் கேட்குவீங்க, how much do you need? இல்லை ஒரு 5,000 செட்டில் பண்ணலாம். ஐயோ சரி நான் கொடுக்குறேன். இல்லை I cannot take your money. No, I love you, your money is your money. நீங்கள் சொல்லுங்க, no, you take my money. I love you, you take, it's okay, 5,000 saja, nanti saya boleh dapat balik. Yeah. So what you have done now, you have given your money willingly. நீங்கள் பேங்க்கு போயிட்டு காசை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணீங்க. So how can you complain to the bank now, I want my money back, when you did it willingly? So this is the interesting thing about love scam. They target loneliness. And one thing they always target is, remember how when you were young, that whole love, puppy love எல்லாம் இருக்கு, don't parents and also say, this one among us lah, don't tell your children lah, just keep it among us, right? Let it be our secret. Kan? So that is normally what
they also like, I got a secret boyfriend. So excitement இருக்குல்ல. Oh, I got a secret girlfriend. Excitement. So for old people, suddenly you feel young again. You feel youthful again. Oh, you're so beautiful today. You know. So ayat memang padu lah. This group, youngsters group against the elderly people. Yes. So any scammer is young. Because I heard this, apparently it's about AI. AI வந்து வீடியோல பேசுதான். Correct. But it's all youngsters using it. Kan? You design the whole system. அதனால முதல்ல நான் சொன்னேன், when it comes to scammers, it's not you versus one scammer. It's you versus an organization of scammers. Everybody they have that. And one thing about scammers, unlimited budget. The budget for a scam center is huge. UNICEF ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி செஞ்சாங்க. கேம்போடியால போயிட்டு ஒரு ஸ்கேம் சென்டர் சர்வ் பண்ணாங்க. அந்த ஸ்கேம் சென்டர் ஒரு சின்ன வீடு எல்லாம் இல்லை தெரியுமா, ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ். இங்கே ஹாஸ்டல், இங்கே மக்கன் ஏரியா, இங்கே ஆஃபீஸ் ஏரியா, ஸ்போர்ட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, கேன்டீன் இருக்குது, ஃபுல் ஆமாம். And don't forget, நம்ம கேரள ஒன்றுச்சு பங்ஸா சவுத்தில் கிரிஞ்சி ஒரு ஸ்கேம் சென்டர் என்ன, MSc ஸ்டேட்டஸ் பில்டிங், சைபர் ஜெயில் MSc ஸ்டேட்டஸ் பில்டிங் ஸ்கேம் சென்டர். So யாரை சஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க? Right? It is all well orchestrated, well funded. Right? Imagine every day turun pergi beli makan bangsa South lah, naik pergi scam orang. So யாருமே சஸ்பெக்ட் பண்ணல. மிந்தி ஒரு job recruitment company, they recruited all the scammers, but they didn't know they were recruiting scammers. ஏன் தெரியுமா? They went through proper channel. Registered company, IT company, office KL இருக்கு, office somewhere overseas. So they say எல்லாமே legit இருந்துச்சு, we did background check, SSM எல்லாம் lepas. So they recruited people. So நீங்கள் இப்போ ஒரு job தேடுறீங்க, right? And you will go, இது ஒரு பெருசான job recruitment company, கண்டிப்பாக scam இல்லை. Tengok scam center, right? Then they want to escape, so cannot escape. So scam centers are very well funded, very well connected. Wow. So that is why we become victims, because we think we are smarter. It's 1 against 1,000. And so how do we win? So from what you explain now, I'm actually imagining how this scammer actually act பண்ணுவாங்க. அந்த ஸ்டடீஸ்லாம் செஞ்சிருக்கீங்களா? Okay. So the scripted things. I think they using module, right? They have their own modules, is it? They understand human psychology better. Okay. The script, we've seen the script, so detailed. I give you one line, which is a simple example. Acting a simple line, which you think makes no sense, but it's in the script. What did you have for lunch today? I had an apple. That's the script. Then we looked at it, we said, why is this even necessary? But it's to create that connection in something which is so irrelevant. இல்லை நான் ஆப்பிள் தானே சாப்பிட்டேன் எனக்கு, கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்லுங்க. The next question will be, that's all you should have a proper meal. You see how that psychology behind that. I'm creating that concern. அப்புறம் another part would be this. I give you for example, Bala, I love you Bala. And then நீங்கள் maybe say, thank you. But you never say it back to me. Bala, you don't love me, is it? Illa, you say you love me now. You say you love me now. Illa naka, I cannot sleep tonight. You also today, okay lah, I love you lah sayang. Okay, but you don't mean it. Tomorrow I'll do it again. Say you love me Bala. Illa naka, I cannot sleep. Every day நீங்க சொல்லுவீங்க, reinforcement to you. You also really jatto. So these are all the psychological tricks which they use to get you to fall in love with them. Seems very simple. Seems like this one also you'll fall for it. But these scripts are all psychology based. It's not based on for fun. அதனால that has been effective for them. So நீங்களும் பாருங்க, ரொம்ப நாள் அவங்கலாம் மாஸ்டர்ஸ் PhD எல்லாம் இருக்கு சைக்காலஜில. என்கிட்ட வந்துட்டு இந்த மாதிரி இப்படி சொன்னீங்களா, do you love me, do you love me? அதான் நீங்க அவர் ஷேர் பண்ணுவாரு. நான் கேட்க மறந்துட்டேன், நீங்க எத்தனை பேருக்கு திருப்பி சொல்லியிருக்கீங்கல்ல? ஸ்கேம் தவிர்த்துல சம்டைம் நீங்க சொன்னது ஆக்சுவலி உண்மைதான். I think சில பேர் வந்துட்டு for the validation and somehow to make you to feel the same way they are feeling, they keep asking you that and making you to admit that. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி eventually ஒரு நம்மளும் லவ் பண்ணுறோமோ அப்படின்னு நம்மளுக்கே நம்மள அறியாமல தோணிடும். ஆமாம்,
See? Wow. Now also just now I'm telling I love you, he jatuh for me already. இது வெட்டிறீங்களா? இல்ல இது uncut version. And also I think another thing which there's a misconception is that Indian people won't be victims of this. Okay. நிறைய பேர் because they will say சில பேர் சொல்லுங்க இல்லை இந்தியன் பீப்புள் காசு இல்லை அதனால ஸ்கேம் விக்டம்ஸ் இல்லை a lot of us become victims of scams. So just remember, language is not a barrier. என்ன லாங்குவேஜும் பேசுவாங்க. So please remember that. இப்போ translate எல்லாம் இருக்கு. நீங்கள் சொன்ன பிறகு I was eating in a restaurant. Next table someone is talking, மச்சான் என்னைய வந்து டாப் அப் பண்ண வச்சுட்டாளா, அவ ஸ்கேம் பண்ணிட்டாளா அப்படின்னு. டாப் அப் அவ கேட்குறேன் என்னடா டாப் அப் பண்ணேன்னு. இப்போ இது ப்ரீபெய்டு டாப் அப் பண்ண வச்சுட்டோம். அண்ணாட 30 டாப் அப் பண்ண வைக்கிறாரு. தட் டைம் it didn't cross my mind. Now நீங்க சொல்லும் போது அந்த இன்சிடென்ட் என்கிட்ட வருது பாருங்க. டாப் அப்லயே ஒரு ஸ்கேம் பாருங்க. Yes, so simple stuff like sell a scam 10 ringgit 20 ringgit but it's still a scam. It starts from 10 ringgit 20 ringgit. அடுத்தது இன்னொரு பெரிய டாபிக் போவோம். I think நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு இது பற்றின கேம்பெயின்லாம் கூட பண்ணியிருக்கீங்க. ஞாபகம் இருக்கா? என்ன கேம்பெயின்? cyberbullying. Yeah. I did it with you, yes. Yeah. So let's speak about ரெண்டு பேரும் முந்தி COVID time la. Okay. Yeah, Bala was very nice. He did a video with me about cyberbullying. ஸோ சைபர்புல்லிங் ஆல்சோ நம்ம அப்போ பார்த்ததுக்கு இப்போதைக்கு வந்துட்டு எவல்யூஷன் பெருசாக இருக்குது. ஆமாம், இப்போ இன்னும் பெருசாகிட்டு போகுது ஆக்சுவலி. ஸோ வாட்ஸ் யூ டேக் ஆன் திஸ் சைபர்புல்லிங்? ஸோ that's the thing about cyberbullying. Actually நீங்கள் சொல்லுறது ரைட் தான். மிண்டிலேருந்து இப்போ now it's big difference already. It's evolved so much. Kan? When we did it at time cyberbullying was அப்போ தான் ஆரம்பிச்சு. Yes, COVID time, right? It's starting. But now it's moved up so much. Kan? Yeah, தெரியுமா? Because now there's more access, more ways of doing things. Different இருக்கு. One is I can just simply call you, நீங்கள் முட்டாள், நீங்கள் இது சோஷியல் மீடியாவில் go kill yourself. ஒரு கேஸ் இருந்துச்சு தானே நம்ம தமிழ் இன்ஃப்ளூயன்சர், right? They made a kill herself, right? That's one. Second is that they can take pictures of you and create something else. இப்போ AI இருக்கு தானே, I can take a picture of you, ஒரு naked body போட்டு சொல்லுவேன், just say it's a girl, I take a picture, naked body I put, I said you don't pay me money now, I am going to release this photo. We are all we take modesty very highly over here. So what we will do, seri காசு we'll pay a little bit, okay, delete the photo. Just remember, you pay 1 cent or so, it will never stop. It starts with 1 cent, you'll go 10 ringgit, 20 ringgit, 100 ringgit, 1000 ringgit. They say, no, you pay me if I won't pay me if I won't release. So that's the thing. Cyberbullying is evolving as we go. What they'll do, they'll set up a page, everybody bully you. I don't know, they call it mobbing as well, right? The other things they call doxing. Doxing எப்படி தெரியுமா? personal information release பண்ணுவாங்க. So that's another way. For example, just say video address, phone number, car number plate, your personal photo. So another doxing, personal information release பண்ணுவாங்க. So these are ways of cyberbullying as well. So cyberbullying is evolved over time and is becoming harder and harder to catch. That's why they had to have the anti-bullying law and all, which is coming up and all. Is the prevention for cyberbullying is effective? No, I don't think it's effective. ஏன் தெரியுமா? Children don't understand punishment. சொல்லுவாங்க, okay, if you do this you're going to get punished, but they don't understand it, right? So that is why they will still continue doing, because it's funny. To some people it's funny, right? And some people that's out there, physically I cannot hurt you, but mentally I get to you. But if we keep saying I'm going to punish you like this, you're going to enter prison and all, it doesn't make sense. Yeah, if you look at even prison system in Malaysia, we are overcrowded. If prisons work, if the idea of you committing crime and enter prison will stop people from committing crime, people won't commit crime. Anna? It doesn't make sense. Our prison system is overcrowded already. The people doing cyberbullying consciously and unconsciously. There's two category. Cyberbullying தான் பண்ணுறேன்னு தெரிஞ்சு பண்ணுறாங்க. இன்னும் ஒரு சில பேர் வந்துட்டு அது தெரியாமல் out of the emotions பண்ணுறாங்க. Correct. இதில் எது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது? The biggest part is they do it on purpose. I understand sometimes people do it unknowingly. Maybe contoh ஒரு food review, right? Food நல்லா இல்லை சொன்னீங்க. Maybe they follow say, oh, bully பண்ணுறாங்க, என்னோட சாப்பாடு நல்லா இருந்துச்சு, ஆனால் he purposely got big following, he's saying my food is not nice, he's bullying me, right? Now because his review says my food no good,
everybody is saying my food no good. Before this, no problem. So that's an example as well, right? Unknowingly, you bullied somebody. So that's an example of unknowingly doing something. ஸோ அப்போ இடமே இல்லை, சின்சியராக ஒரு பதில் சொல்லணுமா அதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை சொல்லுங்கள். I want to say some people are a bit sensitive also lah. I think number time la vera la. We are not so sensitive to everything. But now sikit everybody is a bit sensitive. Oh, you're hurting my feelings and all. So you want to give honest opinion also sometimes difficult. So I think that's where you should tell them, look, this is my honest opinion. I'm giving you not based on my personal grudges against you, but this is my honest opinion. Okay. It's not good, it's not good. ரைட், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ் போகிறதுக்கு இன்னொரு பிரேக். காதல் என்பது சாபமா? தை பிறந்தால் வலி பிறக்கும்னு சொல்லுவாங்க. இந்த தைக்கு அவர் புதிய கிளிப்ஸு, புதிய டிசைன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்கிற, அதை பார்த்துட்டு வந்துடலாம். இதோ உதிருதே என் கண்களே நீர் துளிகளே, விலகியே விட்டு விலகியே நீ போனது ஏனோ. அதுதான் புதிய காணொலி பார்த்துருப்பீங்க. ஒரு புதிய ஃப்ளேவர் காமிச்சிருக்கிறாரு. எப்பயா படம் வெளியாகுது? சரி, இந்த புது காணொலி பார்த்தீங்களா, உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு? அதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. டேட்டை சொல்லுங்க ஐயா. டேட்டு சொல்லிடுமா? சொல்லிடுவோம். சரி, இருங்க, கெஸ்ட் வந்திருக்காரு. இந்த விஷயத்தை முடிப்போம். எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணாரு பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி தான். ஓகே டாக்டர், ஒரு நார்ம் இருக்குது. இந்தியன்ஸ்னாலே கிரிமினல்ஸ், அது ஒரு ஸ்டிக்மா மாதிரி ஆயிடுச்சு. எதுக்காக இன்வால்வ் பண்ணுறாங்க, எதனால் இன்வால்வ் பண்ணுறாங்க, அதெல்லாம் ஒரு செக்மெண்ட் பாருங்கள். இதை நம்மளை லேபிள் பண்ணுறதே நம்மளுக்கு அது ஒரு எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு ஹார்ட்டில் குத்திக்கிட்டே இருக்கும். யூ டெஃபினெட்லி ஸ்போக்கன் டு quite number of the who was in a prison. Okay. What actual story did he share to you? I think first of all, in the stigma patti is unfortunately what we have contributed. I give you an example, right? Even for me as well. Road block la ponanaka kandipa stop பண்ணுவாங்க. No issue. நான் ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க, செக் பண்ணுவாங்க, எக்ஸ்ட்ரா செக் பண்ணுவாங்க, ரைட்? ஏன் தெரியுமா? we fit a certain profile. You see, நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மலேசியாவில் செகண்ட் ஹையஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர், ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர் ஆஃப் கிரைம் யார்? மலேஸ். நார்மல். பிகஸ்ட் பாப்புலேஷன், 70% ஆஃப் த பாப்புலேஷன் மலேஸ். ஸோ மேக் சென்ஸ், ஹையஸ்ட் கான்ட்ரிபியூட்டர் ஆஃப் கிரிமினல்ஸ். செகண்ட் யார்? இந்தியன்ஸ். ஒய் நாட் த சைனீஸ்? ரேஷியோ வைஸ் பார்த்தீங்கன்னாக்கா Malays, Chinese, Indians. So make sense, Malays, highest contributor. It would make sense Chinese are second, third are Indians. But no, Indians are second. Why? Why is that, right? Chinese is maybe... How far are we to go to the first? Just I think we don't want to be first. Percentage wise convert பண்ணா number first ஆகி போயிரும். First time, this is the first time somebody asked me this question. No, but it's a big problem, right? Number 7% of Malaysian population and a second highest contributor of crime, right? Because why? We can say various things like economy, equality, same lah. We also want to get into university lah, some quota system irke. Adala solla. So Tamil padam? Tamil padam. Yeah. We make Tamil movies of gangsters. அதனால சொல்ற மலேசியா படம் பாருங்கன்னு. ஆமா, correct. Watch Malaysian movies. Yeah. Better. Let's get back to topic. So we have added to the stigma because why? We actually like it. We actually like to be known as heroism. illa na perusu la. Okay. Na perusu. I want to be known as in the area na another area. We want that stigma actually. Right? That's why நம்ம கார்டியான லவுடா இருக்கு, எங்கேயோ போனோம்னாக்கா we want to be known that way. And the stigma sticks to us. I give you an example. And the term, you've heard this term before, India mabok pukul isteri. Correct, தானே? Okay, that term has been there from those days. Chinese drink never beat the wife before. இருக்கு. I give you an example. பழமொழி மாதிரி நீங்க சொல்லுங்க. So you see, for example, அன்னைக்கு கேஸ்ல பினாங்ல லாபியில்
that Chinese guy is drunk, he's beating the girlfriend. If it was an Indian, என்ன சொல்லுவாங்க, கண்டிப்பா மாபோ அதனால அவங்க girlfriend அடிக்கிறான். But because it's Chinese, nobody said that. The stigma sticks with us, right? Even though it's not necessarily true, right? And we have not done much to change the stigma. So that's another problem. I give you an example. Aniki and the shooting case பத்தி பேசுனீங்க தானே, right? If the recording was not out, கண்டிப்பா ஆள் சொல்லுவாங்க, கண்டிப்பா இவங்கலாம் gangster, confirm இவங்கலாம் செஞ்சாங்க. Everyone would have believed the police. But because the recording is out now, suddenly, two sides of a coin, right? Would they really criminals? Why would they executed? திடீர்னு ஒரு story இருக்கு. So you see how we fit that profile very easily. You say you got long hair, alright? If you go to a roadblock at night, Friday night ஒரு 2 o'clock, கண்டிப்பா ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க. மண்டே போடல போட்றாங்க. இல்ல கொண்டைய கட்டி இருந்தாலும் விட்டுருவாங்க, வெறிச்சு விட்டோம். So that is why, right? We need to slowly shift out of that, right? You know, you see, all of us are Indians here, none of us are criminals before. So that's a good sign, right? But then it's very easy for people to think that we are. It's very easy, right? See, it's good to have that. We as Indians, right? அந்த ப்ரிவென்ஷன் ஒன்று இப்போ நம்ம பேசுகிறோம்ல, இந்த ஸ்டிக்மா உடைக்கிறதுக்கு நம்மலாம் என்ன செய்யணும்னு நினைக்கிறீங்க? Education. Education is, everyone says about education. I'm saying we should be educated. Not educating the public. Okay. Yeah, Thiruma. You see, if I didn't have my PhD, people say I'm a criminal. But now I can say I'm in crime prevention, right? அப்படித்தான் ஆளை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, right? இல்லைனாக்கா you're just another Indian fella. We need to be educated. My universityல என்னோட degree essential தானே, a lot of my friends came from the estates, right? Rubber tapper families, all that. And they are the first one in their family to be educated, right? Because of that, now the whole family is out of the estate. Everybody has good jobs. Allame, no problem. Why? Because of education. Because of opportunity of education. The next most important thing in the martial arts. Taekwondo, karate, and the school ku poninganaka and the master and the discipline irke. Make sure after school, finish class, come, train until evening. Bale, no time for to go and fight with people, no time to go and steal a motorcycle. So when they come out, I know so many people in the B40 area, because of martial arts, crime say illa. No time to commit crime. Educated, right? So we need to be educated. We cannot take education as something secondary. Illa padikka thevilla poitu vela seinga, no. The education is there. That's when people look at Indians differently. It's quite difficult, sir. It is quite difficult. Why I say that, எங்க மாதிரி ஆளுங்க, we have also a responsibility to bring such issues to the public. கண்டிப்பா. இதுதான் இஷ்யூ, இதுதான் ப்ரிவென்ஷன் செய்யணும், அதுக்கு சொல்யூஷன்ஸ் இருக்குன்னு நம்ம காமிக்கணும். ஆனால் நம்ம இந்த விஷயம்லாம் செய்கிறோம்ல, நம்மளே துப்புறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்கிறானுங்க. இதில் வந்து பெஸ்ட்டு என்ன தெரியுங்களா, எந்த விஷயத்தை பற்றி இம்பார்ட்டண்ட்டாக பேசுகிறோம் அதை பற்றி நுணுக்கமாக பார்க்க மாட்டாங்க. they will condemn the way we question, they will condemn the way of our posture and character assassination. அது ரொம்ப நடக்கும். I just highlighting that. Correct. Please note the topic that we are discussing. That will be, you share to people, that will be much appreciated, right? Okay, நம்ம இப்போ பாருமே, நம்ம கிரிமினல்ஸ் கிட்டலாம் நீங்கள் பேசுகிறேன்னு சொன்னீங்களே, how's their reactions when they sees you? Okay. Number one. And number two is, do they really open up to you? அதை பற்றி கொஞ்சம் share பண்ணுங்க. So one is how their reaction, two types. Some are remorseful. They feel malu a bit ready lah. Second, pride. Some people pride. நான் இந்த ஏரியாவில் நான் தான் கொங்க தெரியுமா, இது நான் செஞ்சேன், நான் தான் அவன் தூக்குனேன். So that's how some of them speak. Pride, right? So those who have pride will always continuously be in the system, because yaa தெரியுமா, we have given credit to criminals. If we have given credit to criminals, I give you a very simple example.
பந்தம் காளி தெரியுமா? Okay, you know the name, right? நாங்கள் ஒரு எபிசோடே செஞ்சுருக்கோம். Okay. So you know பந்தம் காளி. What's the name of the police officer that caught him? பாருங்க தெரியல. பாருங்க, the good guy you don't know, the bad guy you know. பந்தம் காளி how many years already passed away? Until today we remember his name. See how much we glorify crime. Okay. So that's the problem. So that's why இல்லை நான் ஜெயிலுக்கு போனேன், நான் தான் பெருசு, we give them credit for it. So that's why people continue committing crime. So there are some people who feel remorseful, sila passenger, wrong company. So after this I come out, I don't want to do anymore. So சில பேர் இருக்கு, come out, pack the bags, leave, never go back to their taman. போகவே மாட்டாங்க. சில பேர் இல்லை என்னோட கூட்டாளி தான் அங்கே இருக்காங்க, அவங்க தானே எங்கே ஜாகா பண்ணுவாங்க, வெளியே வந்துட்டா ஒரு பேட்ச் கொடுவாங்க. ஓ ஹீ வெண்ட் இன், ஹீ தான் நம்ம ஏரியாவில் அவங்க தான் பிரிச்சு செலிப்ரேஷன் இருக்குவா, இன்னைக்கு தண்ணி அடிக்குவோம். ஸோ சம் பீப்புள் அல்ல. ஸோ அன்லெஸ் யூ ஹேவ் தட் desire to change, you will always be part of the system. And also the other thing is, the problem is this, right? Before we go in or after we go in also, come out, you want to get a job, cannot. You have to start a business. Okay, that's one. Second, we put tattoos all the way until here, inga tattoo irukku. How you want to get a job in an office? Kudukka maatanga, right? Because it doesn't look good. Inga gang sign irukku. So it's difficult to move out of it lah. Indian people have a lot of potential, but we are in the wrong direction sometimes, right? We want fast money, we don't want to do it the right way. So that is why sometimes we become victims. இல்லை பாருங்க, அவங்க பெரிய காடி இருக்கு, எனக்கோ வேணும், cannot do anything, சரி ஒரு காடி திருடலாம், same பிக்கா, right? So sometimes that's the mindset. We chase the money instead of the achievement. Okay. Doctor, I would like to ask you about Pacharuma. See, those days Pacharuma பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு இந்த சிசிடிவி இதெல்லாம் கிடையாது. இப்போ வந்துட்டு வீட்டில் செக்யூரிட்டிலாம் டைட்டாக இருக்குது, நிறைய விஷயங்கள் இருந்து வந்துட்டு Pacharuma பண்ணுறாங்க. அது எப்படி நடக்குது, அதையும் எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்? Okay, CCTV doesn't prevent crime. You can put CCTV, it doesn't prevent crime. அது சும்மா ஒரு observation, அவ்வளோதான். Anything happen, bukti இருக்கு. So that's it. But the crime can still happen. So, but also another thing is that with CCTV இருக்காரு, நீங்கள் வீட்டில் இல்லை, நான் சும்மா ஒரு ஃபேஸ் மாஸ்க் போட்டு ஐ மாசோ, that CCTV footage is not good enough for court. நீங்கள் புக்தி பண்ணணும். You as the pengadu must have enough evidence to say that I am guilty, I am innocent until proven guilty. So your CCTV footage means nothing to me. But the good thing about CCTV is, if you're at home, it triggers, you know what's happening, you can call the police. So that's the only good thing about it. Pachamasaruma, the best thing you can do, a few things. One, get a dog. You'll reduce it. Second, use proper locks for your house. லாக்ஸ் பற்றி பேசுறீங்க, லாக்ஸை தொடர்ந்து என்ன மாதிரி லாக்ஸ் கொடுங்க. So but இல்லை, so to also be very clear about the locks I use, I always use cheap locks. நான் டைரெக்டாக சொல்கிறேன், என்னோட வீடியோலாம் I use cheap locks, right? It's to show you how easily people can bypass. But I know a lot of people complain to me, ஏன் இந்த வீடியோலாம் காட்டுறீங்க, நீங்கள் தான், because of you criminals are learning. Not true. I am showing you what criminals are doing. The reason why you become victims, நீங்கள் கேஸ் பிச்சா மாசோ, நீங்கள் யோசிக்கங்க, நான் லாக் போட்டேன் எப்படிலாம் உள்ளுக்கு போனாங்க, it's because you're using no good locks. So I'm showing you with the different kind of locks what are the vulnerabilities. இல்லைனாக்கா உனக்கு false sense of security இருக்கு. நீங்கள் யோசிக்க, இல்லை பரவாயில்ல பூட்டேன், no problem, I can go off. No, you will still be a victim. The thing about locks is, no lock is 100%. The locks hanya untuk melambatkan orang saja. So the better quality lock, the longer it takes for me to break in. Not like cannot break in, can. Just takes longer. You use cheap lock, 10 seconds. Good quality locks, 5 minutes. That's the only difference. That 5 minutes make a big difference. Digital lock? Thumbprint? Eye scanner? I'm not a fan. I'm not a fan. So சில பேர் கேட்காங்க, உன் வீட்டில் என்ன பாய்க்குவீங்க, I tell you this, I don't use digital locks. So I'm not a fan of it. Because I've seen it go wrong many times. And I think
And a lot of digital lock manufacturers have seen me bypass their system. So I'm not a fan. Still analog lah. I think analog is better. நீங்கள் கேட்டிங்க old school lock even better. அப்படி பெருசாக இருக்குது, அந்த சாவியோ ஒரு மாதிரியாக இருக்குது. Those are the very good ones. So yeah, have a grill for your house. I recommend grill. It takes time to break in. So door இருக்கு, but you also got a grill. So you are adding layers and layers. You must just remember this. Anything that makes it slower for you to go in your house will make it even slower for criminals to go in your house. Okay. So that's the process of home safety. கிரில்ல கரண்ட் போட்டுருமா? அதெல்லாம் செய்ய முடியாது. நீ தான் போடுவே, நீ தான் வெட்டிமாவே. So somehow even the current technology, CCTV, alarm, still you can't avoid. Alarm, but most people cut off the alarm, right? And also, okay, I give you an example of alarm. If you don't know your neighbors, your alarm is of no worth. தெரியுமா? The alarm will go on, your neighbors won't even bother to call the police. Maybe you are busy, you are in a meeting, திடீர்னு ஆள் பிச்சை மாசம் ரூமா பண்ணாங்கனாக்கா, you also don't know, you're in a meeting, you're not going to look at your phone at that time. Sorry. And alarm, I give you an example. Just say today outside here, suddenly one car alarm goes on. You will go and check. நீங்கள் ஐயோ யாரில் alarm, don't know how to off this fella. That's what you will think. You won't think somebody is stealing somebody's car. I mean, the perception have shifted, is it? Yes. Perception shifted. There's something called a very interesting thing called the bystander theory. Okay. What it says is that the more people there are in the area, the less help you're going to get. They'll say, Namala, let somebody else do. I say, right? Let the next person do. So that's why you see, for example, motorcycle theft, car theft, very common. It'll happen in a car park. Okay. It can be a shopping mall, hospital, anything lah, a car park. It will happen, when the alarm goes on, nobody cares. Latest way of making things happen. இந்த sketch straightனு சொல்கிறாங்களே, அது மலேசியாவில் இருக்கா? So sketch straight ஒரு overseas American TV series மிஞ்சா செஞ்சாங்க. For those of you who are not familiar, என்ன செய்வாங்க, they will take these very very troubled teenagers எல்லாம் prisonக்கு போயிட்டு, they will ask the prisoners come gurta them a little bit. So இவங்கலாம் ஓகே பயம், இல்லை prison இப்படியா, இவ்வளோ தரோவா இருக்கா, they get scared. ஸோ மலேசியாவில் ஒரு சிமிலர் கான்செப்ட் இருக்குது. ஜபத்தான் பிஞ்சாருக்கு போனீங்கன்னாக்கா, இன்னும் மலாக்கால இருக்குது, நீங்கள் போனீங்கன்னாக்கா ஐ திங்க் எவ்ரி வீக்கெண்ட் என்னமோ ஒரு டெமோ இருக்குது. ஓகே. ஸோ அங்கே வார்டன் வில் கம் டவுன், பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. சொல்லுங்க, ஓகே நீங்கள் தப்பு செஞ்சீங்கன்னாக்கா, நீங்கள் ஆளை இப்படி செஞ்சீங்கன்னாக்கா மாதம் பிஞ்சாறில் என்ன நடக்கும் வில் ஷோ. அப்புறம் ஓகே, அப்புறம் சபாத்தான் இப்படி. ஸோ அங்கே ஒரு டம்மி இருக்குது, அந்த சபாட் இருக்கு, பாம் அடிக்குவாங்க. ஸோ அந்த சவுண்ட் ஆளை கேட்டு பைப்ரு பண்ணுவாங்க. யூ வில் கெட் ஸ்கேட். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த வேஸ். மலேசியா ஹேஸ் அ வெரி மைல்ட் சிஸ்டம் lah, milder than that lah, compared to overseas. அதான் அந்த சக்ஸஸ் ரேட், இஃப் ஐ நோ மிஸ்டேக்கன், ஓவர்சீஸில் இஸ் ஆக்சுவலி குவைட் குட். யூ ஆக்சுவலி see some people மிந்தி செம்ம நாட்டி and then they go through the system. ஐயோ ஓகே சரி, ஒரு 2-3 நாள் போவாங்க. பேரண்ட்ஸ் cannot control really. சரி நீங்கள் போங்க, I will leave you to the warden. ஸோ மேமாங்களா betul கர்த்தா, நீங்கள் betul ப்ரிசனுக்கு போனீங்கன்னாக்கா இப்படி. So you'll get that. Okay. Okay. This is another type of shall we call it a prevention compared to the counselling that they have? I think counselling is good, all right. But I think what's more important, 2 things that we need to teach children. Karune, anudabam, sympathy and empathy. We need to teach children this. Bullying பற்றி பேசுனீங்க, இப்போ பாருங்க ஃபிசிக்கல் புல்லிங் இருக்குது, சைபர் புல்லிங் எல்லாம் இருக்குது. ஏன் செய்வாங்க? அந்த கருணை இல்லை, அந்த ஆனுதாபம் இல்லை. ஸோ these 2 things very important. So I think when it comes to not only counselling but education, these are 2 things that we need to teach. நம்ம மாதிரி இந்தியாலாம் pengajian moral எல்லாம் it doesn't affect. ஏன் தெரியுமா? we all memorize only. கார்டியலான்னாக்கா என்ன, அந்த effect இல்லை. people need to understand. நான் இப்படி செஞ்சேனாக்கா, this is the effect of that person. This is someone's life. ஒரு ஆளோட லைஃப் என்ன வேல்யூ இருக்கு? What is the value of somebody's life? We don't even talk about that. Right? So that is why we need to teach them these 2 things. இல்லைனாக்கா people will continue killing each other. ஓகே டாக்டர், எவ்வளோ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம். கண்டிப்பாக ஆடியன்ஸ் ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க.
ஆக்சுவலி நீங்கள் என்ன தான் செய்கிறீங்க? இவ்வளோ பேசினாரு. ப்ரிவென்ஷன் கிரைம்னு ஒன்று சொல்கிறாரு, டாக்டர் பட்டம் வச்சுருக்கிறாரு. இவர் என்ன தான் கம்யூனிட்டிக்கு செய்ய முடியும்? இல்லை நம்மளுக்கு என்ன நீங்களே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுங்க. ஸோ நான் பேசிக்லி வாட் ஐ டூ இஸ் தட் I learn crime and we think of ways of how we can reduce it. Okay. Right. So like I've worked with some organizations on reducing certain types of crime, fraud. Still community, like we've worked with those community to reduce the youths from committing crime. So all this is only possible because we understand the reality of crime. Exactly. Whatever we've learned is not always through books. Is through our experience. So we take that knowledge, instead of just sitting down and writing a research paper, we say no, let's give back to our community in some way or other. Right. So yeah, so we've worked on a few platforms, we've done certain things. Yeah. As I say, you don't cite a person until you listen to the other side storyன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. அந்த மாதிரி தான் ஒரு க்ரைம்னாலே அது தடுக்கணும்னா அது ஏன் நடந்துச்சு, எப்படி நடந்துச்சு, எதனால் நடந்துச்சு, அதை பற்றி தெரிஞ்சால் தான் அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதை பற்றியான ஒரு சொல்யூஷனை வந்து நம்ம தேட முடியும். அந்த விஷயம் நீங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. வி ஆர் வெரி ஹாப்பி அண்ட் ரியலி ரெஸ்பெக்ட் ஆஃப் வாட் யூ ஆர் டூயிங். But I would just like to add one thing. I think what the both of you are doing is amazing. Because it's through platforms like this. முதல்ல நம்ம எஜுகேஷன் பற்றி பேசணும் தானே. This is a way of educating people. Okay. So you know the topics that you all cover are vast, but it's all about educating people on different things which are happening here. So I want to personally thank you, and I think whoever is watching out there, to the audience out there, if you're watching, don't forget like, subscribe and share, because it's through this kind of platforms that you get proper education. Right? It's not all about fun. ஸோ மறந்துடாதீங்க, நீங்களும் எங்களோட பேஜை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், அந்த பெல் பட்டன் தட்டுங்க. ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி டாக்டர் உங்ககிட்ட ஒரு வேண்டுகோள். Definitely our audience will start commenting on things. They have lot of questions. I hope you spend a bit of time and reply to them. Can. Just my only request is that if the question is for me to answer, என்னோட தமிழ் அவ்வளோ செக்கப் இல்லை, நீங்கள் இன்டர்வியூ பார்த்தீங்க, இஃப் பாசிபிள் இங்கிலீஷ் ஓ மலையில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுவேன். Okay, great. Thank you doctor for being here. Probably நம்ம இந்த புது வருஷம் ஏதாச்சும் campaign probably we can do together. Yeah, of course, please. Anytime. I'm do together. I think we are gathering a group ready lah. We can see that we are gathering our guests and so on. There's something is coming up. I can say. Looking forward. Let's do it. Looking forward to it. Okay, thank you doctor and wish you all the best. Thank you very much. Thank you so much doctor. நன்றி, வணக்கம். இந்நிகழ்ச்சியின் ஆதரவாளர் ஃபூடி பாப்பா. அடுத்த ஃபுடி பாப்பா புக்கெட் மர்தாஜாம் பினாங்கில் நடைபெறுது. 13 ஆரம்பிச்சு 17 முடியுதுங்க. சைனீஸ் நியூ இயர் ஸ்பெஷல். பினாங் மட்டும் இல்லாமல் பக்கத்தில் கிட்டாவும் பக்கத்தில் தான் இருக்குது. ஸோ அந்த சுற்று வட்டாரத்தில் யாராக இருந்தீங்கன்னா எல்லாரும் வந்துருங்க. சரி, எனக்கு ஒரு சந்தேகம், கூலிம் வந்துட்டு பினாங்கில் இருக்கா கிட்டாவில் இருக்கா? கிட்டா எப்படியா? நீங்கள் எஸ்பியில் இருந்துக்கிட்டு இந்த மாதிரி கேட்கலாமா? இல்லை, சில பேருக்கு இந்த குழப்பம் இருக்குது. உங்களுக்கு அதை பதில் தெரிஞ்சு நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது மட்டும் இல்லை, நம்ம நிகழ்ச்சியின் மற்றும் ஒரு ஸ்பான்சர் காதல் என்பது சாபமா. ஸோ இந்த படம் வருது, இந்த வருஷம் ஒரு உறுதிமொழி கொடுத்துருக்கேன். எந்த மாதம் வந்தால் இந்த படம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ரிலீஸ் டேட் சொல்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதம் சொல்லுங்கள். ஏன்னா படத்தை நீங்கள் தான் பார்க்க போகிறீங்க. இந்த மாதம் ரிலீஸ் பண்ணுங்கள், நாங்களாம் போய் பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த மாதம் சொல்லிட்டு கமெண்ட்டில் போடுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம நிகழ்ச்சியின் மற்றும் ஒரு ஸ்பான்சர் எங்களுடைய அவுட்ஃபிட் பார்கவி புத்திக். மிகவும் அழகான ஆண்கள், பெண்கள், குழந்தைகளுக்கான விதவிதமான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் அவங்களோட ஸ்டாலில் எக்வின் பார்க் அண்ட் புக்கெட் ராஜா கிளாங்கில் போய்ட்டு வாக்இன் பண்ணி செக் பண்ணலாம். அண்ட் முதல்ல நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பற்றிலாம் பேசியிருந்தீங்க சார். எங்கள் அம்மா வந்துட்டு போன வாரம் என்கிட்ட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்வி கேட்டாங்க. என்ன கேள்வி? அப்போ தான் நினச்சேன்னா நம்ம இந்த விஷயத்தையும் மக்களுக்கு எடுக்கேட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு யூடியூப்பில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் காசு வெட்டுமா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஓகே. இப்போ எங்கள் அம்மா சொன்னேன், இல்லைம்மா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அப்பயே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி காட்டினேன். ஸோ அந்த மாதிரி கேள்விகள் இருக்கிறவங்க அதை பற்றிலாம் யோசிக்காதீங்க. யூடியூப் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃப்ரீ தான். தைரியமாக சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி நம்ம ஷோவை பாருங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். மீண்டும் ஒரு பயனுள்ள எபிசோடில் சந்திப்போம். அதுவரை விடைபெறுகிறேன். நான் உங்கள் BGW கிருஷ்ணா.